The Blue Mountains in New South Wales, Australia, owe their stunning blue appearance to a fascinating combination of natural light scattering and volatile organic compounds released by eucalyptus forests. Here's a detailed explanation. 1. Eucalyptus trees and volatile oils. The Blue Mountains are densely covered with eucalyptus trees, commonly called gum trees. These trees emit volatile oils, tiny droplets, into the atmosphere, especially on warm days. These oils are highly aromatic and can be seen shimmering in sunlight as a light haze above the forest. Layer 2. Interaction of light with particles. Along with eucalyptus oil droplets, the air also contains water vapor and fine dust particles. When sunlight passes through this mixture, it undergoes Rayleigh scattering, a process where shorter wavelengths of light, blue and violet, are scattered more than longer wavelengths, red and yellow. 3. Perception of the blue color. While both blue and violet light scatter more, the human eye is more sensitive to blue wavelengths, which makes the haze appear distinctly blue. The combination of scattered blue light and the refractive properties of eucalyptus oil creates the ethereal blue glow visible over the mountains. 4. Distance enhances the effect. The blue haze becomes more pronounced when viewed from afar, as more air and particles between the viewer and the mountains amplify the scattering effect. This phenomenon is not unique to the Blue Mountains, but occurs in other forested regions globally. However, the high density of eucalyptus trees in the Blue Mountains intensifies this effect, making it world famous. 5. Cultural and scientific significance. Indigenous Australians have long revered the Blue Mountains for their beauty and spiritual significance. Scientists also study the emitted volatile compounds as they play a role in climate regulation and ecosystem dynamics. Thus, the Blue Mountains' iconic color is a result of nature's chemistry and physics working together, making it both a visual marvel and a scientific curiosity. If this content has touched you, hit subscribe and share it with those who matter. We'd love to know your thoughts and feedback. Write them in the comments below. A gist of the content of the text follows in Malayalam. പ്രദേശത്തെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്ന എണ്ണകൾ പുറന്തള്ളുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെയ്ലീ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന പ്രതിഭാസം കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നീല പർവ്വതനിരകൾ നീലയായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് ഇതാ. യൂക്കാലിപ്റ്റസ് എണ്ണകൾ. യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങൾ വായുവിലേക്ക് എണ്ണയുടെ ചെറിയ തുള്ളി വിടുന്നു. പൊടിയും നീരാവിയും ഈ എണ്ണകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നല്ല പൊടിപടലങ്ങളും ജലബാഷ്പവും കലരുന്നു. പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം. ഈ മൂടൽമഞ്ഞിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നുപോകുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ ചെറിയ തരംഗദൈർഘ്യം നീല പോലെ നീളമുള്ള തരംഗദൈർഘ്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിതറുന്നു. തൽഫലമായി പർവ്വതങ്ങളെ മൂടുന്ന നീലകലർന്ന മൂടൽമഞ്ഞ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന നീല നിറം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത് ശ്രേണിക്ക് അതിന്റെ പേര് നൽകുന്നു.